So the screen can be observed as a screen only when you suspend this projection. Еще раз повторяю, что экран может нами восприниматься как экран только тогда, когда кино закончено. So that is what is happening every moment in our daily life. И это именно то, что каждый день, каждый момент происходит в нашей каждодневной жизни. So they This is why the master calls us the prisoners of the planet. yes, Вот. we are the prisoners of the planet. И Yeah, поэтому, the business of the да, planet. поэтому учителя называют нас заключенными планеты. So our whole life, it is made very, very more and more busy and busy. И наша каждодневная жизнь, она превращается в такую суету, она становится все более суетливой и суетливой. We say we are very busy. Мы все время говорим, что мы очень заняты, нам некогда. The meaning of this word busy means, that means your mind and senses are terribly active, while yourself you are not at all active, you are just passive, like sleeping. И что это значит? You are imprisoned. Да. Это значит только то, что ваш внешний ум, вот вместе с чувствами, он очень активен, в то время как ваше истинное «я», ваша самость, она пребывает в состоянии пассивности. The center is called the real I am, whereas the mind or the negative pole is the false I am, the proxy it is called. Истинный, наша сущность называется истинным «я есть», в то время как вот этот ум вместе с чувствами называется фальшивым или ложным «я есть». And this mind fellow, he tries to dominate and he tries to show us that he is the boss. И наше ложное «я есть» все время пытается доминировать и показать нам, что вот он и является боссом. So he makes all the instructions from himself without contacting the real boss. И полагая, что он босс, он все инструкции выдает нам сам, не советуясь с настоящим истинным боссом. And we try to act according to that. И мы пытаемся действовать соответственно данным инструкциям. So therefore we are always busy. И поэтому мы все время суетимся. So the life of a person who is busy is comparable to a motor car. You know, you are sitting in the motor car and you have put on the engine and you are giving the accelerator and showing you are going at 120 km speed, and after a few hours when you have observed outside, you are there where you were. So what happened? Your car is just lifted up. Это напоминает ситуацию, когда вы садитесь в машину и заводите машину и жмете на педаль акселератора, и ваша машина показывает скорость 120 км в час, и вы удовлетворенно несете с этой скоростью, а потом, когда останавливаете машину и вылезаете, о боже, что случилось? Вы стоите на том же самом месте. А что произошло? А машина просто немножечко на кронштейне была приподнята кверху. Она не касалась земли. So it is showing such a speed for such a long time, but this distance gained is zero. И вы смотрите, вы столько времени ехали с такой огромной скоростью, но дистанция, которую вы преодолели, она равна нулю. So that is how we spend away our life, 60 years, 70 years. We do this, and we do this, and afterwards when you review, nothing is gained. И вот, собственно, так и проходит жизнь. Мы делали это, суетились там, что-то здесь делали, а в результате, когда проходит уже жизнь, и мы пытаемся посмотреть, что же такого достигнуто в нашей жизни, то оказывается, что, собственно говоря, ничего и не достигнуто. And by the time we could realize this, it is too late. И когда мы наконец это осознаем, бывает уже очень поздно. Yes, better late than never. It will be useful for the next birth. But for this birth, Да, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Если не состоялось в этой жизни, то может пригодиться в следующей. because when you have misused your instrument,
Потому что если вы неправильно используете свой инструмент for a long time in your life, в течение длительного времени своей жизни, and at a later age when you have realized this, и в более преклонном возрасте, когда вы наконец это осознаете, so this realization will be useful for your next birth. это осознавание, оно может очень пригодиться и быть полезным для вашего следующего воплощения. Because your instrument is already torn away beyond repair. Потому что ваш инструмент для этой жизни, он уже не подлежит починке. You need a new machine. Yes. Да, вам нужна новая машина. But always nature gives a new opportunity, a new machine. Но природа, она всегда дает новые возможности, дает новую машину. But every time we realize at a very later stage. Но каждый раз человек это начинает осознавать уже, когда довольно поздно, на поздней стадии. So that is why it is most important to get into the yogic, the study and apply. Study is a little, but application of yoga, then it makes you perfect and you a very best use of this machine. Вот поэтому очень полезно изучать и самое главное применять. Изучать немножко, а применять много, для того, чтобы машина работала исправно и плодотворно. So therefore, this we have to always clearly understand. Our aim is to be at the positive pole and neutralize the activity of the negative pole. И очень важно понимать, что нам нужно быть именно в положительном полюсе и пытаться нейтрализовывать отрицательный полюс. That is what is meant by nirodha, suspension of this chitta vritti. И вот это как раз и заключается действие в нироде, остановки избыточной активности высшего ума. And this suspension, this process of suspension it is also explained in a very harmonious manner, not by fighting. И эта остановка, как уже говорилось, это процесс такой весьма гармоничный, он не связан с борьбой. And the practice of yoga in this sense is not at all difficult. People think that, oh, it is so difficult. It is not difficult, it is very simple. И практика йоги в этом смысле, она очень проста. Люди думают, что ой, как это трудно, как это тяжело. На самом деле все очень просто. The only change is that instead of being directed by your mind and senses, you must be able to direct them. Единственная перемена, которая требуется, это вместо того, чтобы ваши чувства и ум управляли вами, вы должны изменить ситуацию таким образом, чтобы вы стали ими управлять. But it is not new. It happens, but we are not aware of that. Это ничего нового в этом нет. Это происходит, но мы не осознаем это. Just an example. Пример. The Master Dwalkul proposes that we first learn to observe ourselves. Yeah. Yes. Учитель Двалкул, Джолку. Master DK. Джвалкул. Джвалкул, Yeah. Дикей. Дикей, Джвалкул, Okay. говорит, что сначала мы должны научиться наблюдать за собой. Shortly is called DK. Дикей. Constantly. Постоянно наблюдать за собой. This is the master who has dictated all the literature which came through Madame Blavatsky and later through Madame Alice Bailey. Это тот учитель, который диктовал все, что было написано Блаватской и Бейли. So all the books of Alice Bailey, those are the instructions and explanations given by this master. И все, что написано Алисой Бейли, все это инструкции и тексты этого мастера, этого учителя, Двалкула. So just if we observe, if we just take an example in our daily life. Если мы возьмем пример из нашей каждодневной жизни, Suppose you wanted to read a particular book, предположим, вы хотите прочитать какую-то определенную книгу, then you go to the shelf in which is full of books.
Тогда вы подходите к книжному шкафу, который заполнен книгами. You precisely know which book you want to read. Вы совершенно точно знаете, какую книгу вы хотите прочесть. Then what will you do? Just you will go, you will be observing the other books, but you will locate the book which you need. И что же вы делаете? Вы подходите к шкафу, и вместо того, чтобы отвлекаться на другие книги, вы целенаправленно идете к той книге, которая вам нужна. And then you pick up that book. И тогда вы берете эту книгу. So even though there are many books before your eye, И несмотря на то, что у вас перед глазами огромное количество других книг, but you have instructed your eye to locate the particular book. вы даете инструкцию своим глазам смотреть на совершенно определенную книгу. So your mind, because all the senses, they receive the objects all the objects through the senses, and it is received by the mind, not by the sense organs. Потому что все ощущения, все чувства, они проходят через ум, они диктуются умом. So it is the mind which receives if you taste something, it is the mind which receives the taste. If you smell something, it is the mind which receives through your nose. And if you see something, it is the mind which receives the sight. And all this reception, process of receiving is by your mind only, because the senses are like just the windows. Right. Чувство это как окна. Через эти окушки ум видит то, что происходит за ними. Скажем, если вы что-то нюхаете, то вот этот запах ощущает ум. Если вы на что-то смотрите, то ум видит вашими глазами. И так далее. То же самое относится ко всем чувствам. So now you know it is possible that you can direct your mind and senses towards what you want to do. И теперь вы знаете, что это возможно, чтобы направлять ваш ум и ваши чувства именно на то, что вы хотите делать. Another example from daily life, you go into a shop when you want to purchase some clothes for you, for example. Вот еще пример из повседневной жизни. Когда вы хотите купить себе какую-то одежду, вы идете в магазин. Will you purchase all the clothes which are existing there? Вы же не станете покупать всю одежду, которая предлагается в этом магазине. No, you want to purchase a particular cloth which you like. Вы хотите купить определенную одежду, которая вам нравится. And the person in the shop, he throws many pieces of cloth before you with many colors and all this, but you select one which you like. Продавец раскладывает перед вами свой товар разного цвета, разных тканей, но вы выбираете только одну вещь, которая вам нравится. So now that means you have directed your mind and your sense of sight to the particular thing which you like. И это значит что? Что вы направили свой ум и свой взгляд именно на одну вещь, именно ту, которая вам нравится. So this is a proof that it is possible for you that you can direct your mind and senses. И это как раз и есть доказательство того, что вы можете очень хорошо направлять свой ум и свои чувства. But you are not aware of this in the daily life with all these examples. Но со всеми примерами видно, что люди обычно не осознают это в своей повседневной жизни. Therefore, when you start studying about yoga and when it is said that you have to bring your senses and mind under your directional control, then say, oh, it's impossible. И поэтому, когда наступает время изучать йогу, где говорится, что нужно уметь направлять свои ум и чувства, многие говорят, что ну это же невозможно. Because it is intellectually received. Yes, it is. When you make an intellectual effort, then it is impossible. И действительно, если это усилие делается интеллектом, умом, то тогда это неправильно, ничего не получается из этого. Because in the daily life, in our even mundane life, when you want to achieve something, it is not by the intellectual approach. Потому что даже в повседневной жизни, если вы хотите чего-то достичь, то это не делается с помощью интеллекта, с помощью ума. So this is not difficult, it is simple. That is what the masters of yoga they say. И это не трудно, это просто. Именно так говорят мастера йоги, учителя йоги. But without this approach, if you want to
control your mind and senses, then there will be a blockage. Но без этого подхода, если вы захотите контролировать ум и чувства, то здесь будет наступать блокада, блокировка. So you must know the art of directing your mind towards what is required for you. Вы должны овладеть искусством направления своего ума туда, где есть то, что нужно именно вам. We have to remember, if we cannot direct our mind, then it starts directing you. Мы должны очень хорошо помнить и понимать, что если мы не направляем наш ум, то наш ум начинает направлять нас. Then you are lived by the environment. Yes. И тогда окружающая среда начинает вас иметь, что называется. If you turn towards the mind, then it frightens you. Если вы, так сказать, повернетесь к уму, то он вас будет пугать, испугает вас. Just like, for example, when there is light, if you turn yourself towards the light and you walk, your shadow is behind you, it follows you. И если вы, what is the previous phrase? I'm afraid I didn't. If you are turned towards the light. No, the previous one. I'm afraid I didn't get you correctly. The previous The one. previous one. You see, the mind will frighten you if you just do not prescribe something to the mind. Then it directs you, it frightens you. Если мы не начинаем руководить умом, то он начинает управлять нами, причем запугивая нас. It is like your shadow. Он похож на нашу тень. If you turn towards the light and walk, and your shadow is behind you. Если вы повернетесь к свету и начнете идти в сторону света, то ваша тень будет следовать за вами. It will follow you. Она будет следовать за вами. If you turn away from the light and walk, your shadow is before you. Но если вы, наоборот, повернетесь от света и пойдете в сторону от него, то ваша тень побежит впереди вас. Then it frightens you like a phantom. И она It frightens you. И такая тень может напугать, как фантом. So, practice of yoga is turning towards the light. И таким образом практика йоги заключается в том, что поворачивается к свету. So if you try to fight or do something directly with your mind, then it's not possible. И таким образом, если вы будете пытаться бороться с этим или делать что-то с помощью ума, то это невозможно. So constantly you have to prescribe some good, useful thing to the mind. Постоянно нужно прописывать что-то полезное и хорошее своему уму. Предписывать. Master E.K. he used to tell a funny story about this. Учитель Икей любил рассказывать смешную историю по этому поводу. Once a person, he went to a master, his guru, and said, I have so much of work which I am not able to finish, so I want a mantra by uttering which I'll have a big fellow, huge monster. Who does the work? Yes, Yeah. Who does the work for me? The monster. No, A big monster. A jinn. Like you know, in the stories of Alibaba, Yeah. A giant. a giant. Yes, a giant jinn who was jumping out of the bottle. Yes, Yeah, and yeah. he does your work. Right. Yeah. So he asked for a mantra. By uttering this, he should be there, and I tell you do this work for me. So he should be available for me. Окей. Значит, к одному учителю пришел другой учитель и сказал, знаете что, а вот помогите мне сделать так, чтобы дайте мне какую-нибудь такую мантру, чтобы я этой мантрой мог вызывать всесильного джина, который выполнял бы для меня ту работу, которая должна быть сделана, а потом, значит, опять исчезал. But this master said, it is very difficult. You cannot manage with this fellow. Но учитель сказал ему, вы знаете, это очень трудно, потому что вам будет не справиться с этим джином. Because the moment you cannot prescribe something, he will eat you.
Потому что если он появится, а вы не сможете дать ему какого-то задания, то он тотчас же вас съест. But this fellow said, "Oh, I have so much to prescribe. Don't worry, I can manage." На что человек сказал: вы знаете, у меня столько всяких заданий тут для него заготовлено, что я с ним справлюсь. So okay, he said, if you could manage, okay, and he has given. And then he came home, uttered this, and this fellow is there. What is the work for me? Otherwise I will eat you. He was ready to jump and eat. He said, oh, he is now in St. Petersburg. He said, you go to Moscow and bring such and such thing for me. And he said, before he comes back, I can put the next work to him. И вот, значит, довольный человек приходит домой, садится, усаживается и вызывает джинна. Появляется злой джин и говорит: давай мне срочно задание, или я тебя съем. На что тот говорит: ну, сейчас я ему дам задание, я ему скажу, вот я тут в Петербурге сижу, а скажу-ка я ему: поезжай, вернее, лети в Москву, привези мне оттуда то-то и то-то, а сам себе думает, пока он съездит в Москву, привезет мне то, что мне нужно, я успею придумать следующее задание. But unexpectedly, just in a split of a second, he closed and opened the eye and he is ready with that. He said, what is the next work? И только он успел моргнуть один раз глазами, джин тут как тут уже принес то, что ему нужно было из Москвы, и уже спрашивает, а какое следующее задание? And he was thinking, oh, he is so fast. Then I will send him far off places. Хозяин джина решил: боже, какой он у меня быстрый, пошлю-ка я его еще подальше. And then this fellow said, there is my friend Victor in Odisha, and you go to Victor and bring me my book from there, he said. И говорит джин: вот у меня там, вернее, человек говорит, вот у меня там Виктор живет в Одессе, мой хороший знакомый, вот у него есть вот такая вот книжка, возьми, давай, поезжай к нему и привези мне эту книжку от него. So he was thinking that for us, if it takes 1.5 days to travel, for him at least 1 hour, maybe, he said. И сам он при этом подумал, что если нам для такого путешествия нужно где-то полторы сутки, то джину, может быть, часок на это понадобится. But he is ready immediately. Но через мгновение джин уже стоит с книгой Виктора. So then he said, no, now I have to really send him very far. Then he said, I am now here. He said, you go to India to my house and ask my wife I need something, and then you bring this from my wife, he said. И тогда он сказал, что сейчас я вот здесь, а ты давай лети в Индию и прилети к моей жене, которая там находится, возьми у нее то-то и то-то, и давай мне сюда это неси. But the same thing happened. Immediately it is there. И что ж такое? Опять через мгновение все это было принесено. Now this fellow starts thinking, and then this fellow is ready. He said, what is next? Otherwise I will eat you. И тут человек призадумался, стал чесать затылки, а джин уже навис над ним и говорит: ну давай задание, и то я тебя уже сейчас съем. Then this fellow is really frightened. И вот тут-то хозяин джина испугался не на шутку. There is no time to think. Нету времени для того, чтобы думать. Then he said, you go to moon and bring moonstone. Тогда он ему сказал: слетай на Луну и принеси мне лунный камень. And that is there immediately. Моментально камень появился. And now he is lost. И вот теперь он потерянный хозяин. And this monster is approaching to eat. А монстр, а джин уже навис над ним, уже слюни текут. And this fellow started to run away from the monster. Хозяин джина в испуге бросился вон, побежал от своего джина. Poor fellow, he forgot the speed of the monster. The monster who is so fast, Да. where can he run? Он от страха даже позабыл, что для джина нету такого понятия, как расстояние. Он быстрый, как ветер. And now he is very agitated, anxious, because he is going to be eaten by the monster. Но хозяин, он в ужасе, он сейчас будет съеден этим ужасным джином. And meanwhile, his friend like Rudolph, he came, oh, what are you doing? Where are you running? He said, don't stop me. The monster will eat me away, he said. И вот тут у него на
пути появляется Рудольф, который в недоумении спрашивает: ты что ты делаешь? Ты бежишь? Ответ на что ему отвечаешь: Рудольф, не останавливай меня, я убегаю от ужасного джина. Then he said, why should the monster eat you? He said, he will eat away because I could not prescribe something to him. И Рудольф недоуменно спрашивает: а почему джин должен тебя съесть? Тот отвечает: да потому что я не могу придумать ему задание. Then he said, don't worry, it is so simple, I will do this for you. И Рудольф говорит: ну не успокойся, это очень просто, я для тебя сейчас решу этот вопрос. And then he called this monster and said, you make a big mast, you put a big mast, a pillar, a big pillar. Yes. И тогда Рудольф говорит джину: ты давай построй большую колонну такую. So the pillar is there. Построил колонну. And then the monster was asked, what next to do? И что следующее я должен сделать? He said, you just creep from down to upwards of this pillar. И Рудольф ему говорит: а ты просто вот заберись отсюда на самый верх колонны. And again creep down. А потом спустись вниз. And he said, you keep creeping up and down until I call you back. И так и делай, забирайся вверх, спускайся вниз, пока я тебе не позову и не скажу, что делать следующим. And he said to this fellow, now you know, when you have some work, call him and get it done. And afterwards you ask him to creep on. И теперь Рудольф говорит: ты знаешь, как тебе поступать с твоим джином. Когда у тебя будет какое-то задание ему, позовешь, пускай он сделает. А когда, так сказать, он сделает, отправляй его обратно лазить по колонне. So this fellow, oh, is it so simple? И тут хозяин джина удивился: неужели все так просто? Yes, it is so simple if you know the art of doing it. Да, это очень просто, если вы владеете искусством того, как это надо делать. And this monster who is going to eat you away is none other than your mind. И вот этот монстр, который навис над вами и хочет вас съесть, это не что другое, как ваш низший ум. Because thought has no speed. Yes. Потому что, Thought has no speed. потому что у мысли, у нее нет скорости, она If you вездесуща. think to the Venus, you are Yes, you are there. Подумали о чем-то, и вы уже там. Which is the fastest thing in this creation? If there is a question, the answer is your mind. И что является самой быстрой вещью в творении? А ответ – это ум, сознание, ум, мысль. So, the science of yoga is the art of prescribing some work continuously to your mind. И наука йоги заключается в том, чтобы так сказать, не безостановочно прописывать или предписывать какую-то работу своему уму, занимать его какой-то работой. And that work should be a harmonious work, otherwise you will be destroyed by this. И эта работа должна быть гармоничной, или же вы будете разрушены ею. If you prescribe to your mind to make a nuclear weapon, so you want to destroy the others, but you will be destroyed also equally. Это как если вы, скажем, заставили бы свой мозг придумать какое-нибудь атомное оружие. Вы бы разрушили им других, но одновременно разрушили бы и себя. So what you are going to prescribe to your mind should be what is called yajna. И поэтому, We are coming to yajna now. да, и поэтому то, что вы должны предписывать своему уму, это должно быть ягна. That is what the Lord says also in the Bhagavad Gita. Об этом очень много говорится в Бхагавад-гите. This is what I mentioned in Kiev this year. Yes. Three things Lord has prescribed for the human beings. 3 вещи Господь предписал людям. Where is the thing which is because every human being Каждый человек needs these 3 implements to purify his constitution, because the soul is always pure. It cannot be impure. But all around it, what is
viewed around it should be purified always. So it is always required, like taking shower. Для своего очищения человеку нужны три вещи. Именно для очищения своей, так сказать, конституции, своего тела. Душу не нужно очищать, она всегда чиста. Загрязняется только то, что находится вокруг нее. By taking shower, you can clean your physical body outside. Когда мы принимаем душ, мы очищаем свое физическое тело снаружи. That is very important. Это очень важно. But along with this, it is also equally important. You have to clean your inner bodies, inner layers. Но одновременно с этим очень важно чистить свои внутренние тела, внутренние слои, уровни. And how do you translate yagna? Yes, I It comes. Это санскритское слово. Ягна, так не переводится. Оно Я- Он объяснит, он сказал, что он объяснит. Сейчас будет объяснение. There are three things, which is, one is yajna. I will explain what it is. Есть три вещи. Первое это ягна, And the second one is dana. второе это дана, And the third one is tapas. и третье это тапас. The Lord said in Bhagavad Gita that these three are obligatory for every human being to keep himself pure. Господь в Бхагавад-гите сказал, что вот эти три вещи необходимы каждому человеку для того, чтобы держать себя в чистоте. And one, the human being is not expected to leave them anytime. What do you mean? To leave means to stop them. И никакому человеку не разрешено прекращать эти три действия ни на каком этапе своей жизни. Keep practicing. Их, keep эти practice. три вещи нужно практиковать постоянно. Because when you stop practicing them, then always what happens is you accumulate impurity. Потому что как только вы прекращаете практиковать это, у вас накапливается нечистота. So once again, in terms of yoga, when you stop transmitting the inner light, then you will be receiving all this from the environment. И с точки зрения йога говорит, что если как только вы прекращаете излучать внутренний свет, вы на себя берете всю грязь, которая окружает вас. Now let us see what are these three. Что вот эти три такое? Yajna means the activity Ягня – это действие, which you the деятельность, activity which is intended not towards you, is not for you. которая направлена не на себя самого. It means it is not motivated towards you. Мотивация не ты сам. So it is an activity which is for the welfare of all, everybody. Это деятельность, направленная на благо всех, Maria says welfare for creation. For creation, на благо творения, following the cosmic law, следуя космическому закону, without attaching yourself to any result. без привязки к результатам. That activity is called yajna. Эта деятельность называется ягня. And who were the first beings who brought this yajna into existence? И кто были первые сущности, которые привнесли эту ягну в существование сюда? It is the devas, Девы. the intelligences, devas. Девы. Deva means the intelligence, higher intelligence. Девы – высший разум. So these devas or the higher intelligences, they are constantly conducting this activity of this creation. И вот эти девы, они постоянно
делают эту ягну without any expectation. без каких-либо ожиданий. So why they are working in this creation? Why? Because we know that all the faculties which we have is not because of our ability. Почему они это делают? Ведь мы уже говорили вчера, что все свойства, которыми мы обладаем, они не связаны, не вызваны нашими действиями. As I told you once, our inhalation and exhalation, for example, is a continuous process. And who are responsible for this? Как я вам уже говорил, вдох и выдох – это действие, которое не прекращается на протяжении всей нашей жизни. А кто ответственен за это? It is the Deva of pulsation, Это дева пульсации, who is called Vayu, которую называют ваю. the Lord of pulsation, and this Lord of pulsation, he produces this principle of pulsation in space around us and within us. И вот эта сущность, которая отвечает за пульсацию, она производит пульсацию везде, и внутри, и вокруг You нас. sound it in the morning. Yeah, yes. Vayu. Vayu. Ваю. So this, due to this, all this is happening due to this pulsation, because of the law of pulsation, because of the activity of this intelligence, all the inhalation and exhalation is going on in all the living beings. И благодаря вот этой деве ваю происходят вдохи и выдохи во всем, что живет, во всем сущем. For what he is doing all this? Для чего это делается? What is the benefit that he will get out of this? Какое он получает благо за это? Какую пользу? He never think of this any benefit. He does it with joy, with pleasure. Он никогда не думает о каком-то благе себе, о какой-то пользе. Он делает это с удовольствием, да, с удовольствием и с радостью. Why the sun is giving light to all the beings? Почему солнце светит на всех, на все сущее? What is the benefit he gets out of this from us? Какую пользу оно получает от этого? So if you apply this to all these intelligences, then you can know they are working always continuously without being tired like us. We feel tired, they are not feeling tired. They are always fresh, joyful, working. И эти девы, они никогда не устают, они никогда не жалуются, они делают свою работу с удовольствием, они всегда свежи и всегда радостны. So therefore this creation is the first yajna, that is what is explained in the Vedas. И творение – это как раз и есть первая ягна, о которой говорится в Бхагавад-гите, в Ведах. So the creative intelligence, who is called Brahma, И ипостась творения, которая называется Брахма. so he is the whole activity is done through him, and he is continuously doing it because of this formula of yajna. He is doing the yajna, devas are doing the yajna, and we are also expected to follow this same pattern. Так вот, Брахма постоянно занимается творением, и это его ягна. И this is his ягна. И они ожидают, и девы ожидают от нас того, что мы тоже должны практиковать эту ягну. Generally what happens, if we want to get into some work, we think, what I gain by this? What is it that we gain? Обычно, когда мы начинаем какую-то работу, мы прежде всего думаем о том, а что я получу за эту работу? Then you are away from yajna. И тогда вы отстранены от ягны. Then you are conditioned and you are bound. Вы обусловлены. When you are leading your life as yajna, you are not conditioned. А когда вы ведете свою жизнь в рамках ягны, то вы не обусловлены. Вернее, рамок не может быть. Если вы, следуя принципам ягны, тогда вы не обусловлены. So what science of yoga explains Так что наука йоги объясняет in the book of Bhagavad Gita and these scientific books is
в Бхагавад-гите и других научных книжках, это то, что that you can live your whole life in every aspect following this formula of yajna. что вы можете жить свою жизнь, проживать ее во всех аспектах именно в качестве ягны. In our daily life, we can observe this. It is happening, but we are not fully aware of this. В нашей каждодневной жизни мы это можем видеть, мы это можем свидетельствовать, но мы не всегда осознаем это. Just for example, Например, when the mother is feeding the child, когда мать кормит своего ребенка, does she do it with some expectation from the child? делает ли она это, ожидая чего-то взамен от ребенка? If any mother does this from the very beginning with something expecting from the child, Если мать с самого начала делает это, желая получить что-то взамен или с какими-то ожиданиями, then she cannot be called a mother in the true sense. то она не может называться матерью в истинном смысле этого слова. She does it for the creation. Yes, she does it. She does it with joy. Она делает это с радостью, она делает это для творения. So that is also a yajna. Так что это ягна. When she starts thinking, when the child is grown up, and then if she starts thinking how I will be benefited by the child, then she is traveling away from the yajna. Если ребенок подрастает и мать начинает думать, ну и что же я теперь получу от своего ребенка, то она этим удаляется от ягны. So if the relationship between the beings, between two human beings, is in terms of yajna, then your life is glorious. If the relationship is in other terms, then your life is always sorrowful. Если отношения между двумя людьми основаны на принципах ягны, то их отношения торжествуют. Это блистательные отношения. The secret is you attract what you need. Yes. This is the secret. Yes. А если же наоборот, то это очень печальные и очень неудачные отношения. А тут Гольд добавляет, что секрет в том, что каждый получает то, что ему What you нужно. need, not what you want. Yes. Не то, что он хочет, а то, что ему нужно. And yajna is the faculty which induces you in the spirit of sacrifice. Ягна – это свойство, которое заставляет вас жертвовать собой, хотеть именно жертвовать So собой. what the Lord says is, whatever you do it with the spirit of sacrifice, И поэтому spirit of Господь offering. говорит, что что бы вы ни делали, делайте это с чувством пожертвования, что вы жертвуете в хорошем смысле, Even произвольно, по собственному желанию. when you are taking food for yourself also, Даже когда вы принимаете пищу сами, if you take the food with the spirit of offering, когда вы принимаете пищу вот с этим чувством благодарности и пожертвования, because if I think I am able to take the food because of my own ability, that is not true. потому что когда вы думаете, что я способен принимать пищу из-за своих собственных способностей, Because there is the intelligence. Huh? то это неправда, то это неправда. Because unless you feel hungry and unless your digestion is perfect, you cannot receive the food. If you put the food inside without this, it will be thrown out. Потому что если вы не голодны, и если у вас нормально работает кишечник и желудочно-кишечный тракт, то вы сможете, если вы голодны и у вас нормально работает желудочно-кишечный тракт, то вы сможете, так сказать, принять пищу, и она будет усвоена. Но если вы, наоборот, не голодны, у вас полный желудок, или у вас не работает желудочно-кишечный тракт, что бы вы в себя не положили, все это будет выведено обратно. So it is the work of the devas who are working in you. Так что это работа дев, которые работают в вас. So they create the sense of the need of food, and then only you are able to take the food. И они создают у вас ощущение голода, потребности в пище.
И только после этого вы можете принять эту пищу. So if you remember this before taking the food, И если вы будете помнить об этом до того, как будете принимать пищу, then if you realize, if you with a spirit of offering, if you feel I am offering this food to the devas who are working, and then if you take the food, then that food is properly assimilated and you will receive the real energy. и только тогда, когда принимая пищу, вы помните о том, что вы вы предлагаете ее или жертвуете тем девам, которые работают в вашем теле для того, чтобы эта пища переваривалась. Только тогда эта пища действительно будет правильно усваиваться вашим организмом и приносить вам благо. So then you are fulfilling the need. И таким образом вы удовлетворяете своим потребностям. Otherwise, if you feel that, oh, I am just taking the food for my pleasure to fill my belly, then you are not fulfilling the need. You are trying to satisfy your desire. И если же вы, наоборот, пытаетесь засунуть в себя еду, не испытывая никакого голода, а делая это для удовольствия, то вы нисколько не удовлетворяете свои потребности, а наоборот, потакаете своим желаниям. So the process, the phenomenon of taking the food is the same, but the attitude is different. Смотрите, процесс приема пищи тот же самый, но отношение к этому очень разное. So you are expected to develop this attitude of yajna in every aspect of your daily life. И от вас ожидается, что вы будете следовать принципу ягны в каждом аспекте своей жизни. Then you are perfectly in communion with the devas. И тогда вы находитесь в абсолютном согласии и соединены в своих усилиях с девами. That is what the Lord says in the 4th chapter. You try to cooperate with the devas, they are ready to cooperate with you. Здесь как раз об этом Господь говорит в 4 главе. Он говорит, что если вы готовы сотрудничать с девами, то они совершенно естественно давно готовы сотрудничать с вами. So when everyone in the society learns this, knows this and practices this, then there is no place for all the chaos what you find now in the world. И если все члены общества когда-нибудь это поймут, усвоят, осознают и будут применять, то в обществе будет гораздо меньше хаоса. So there will be a good harmony in the family, there will be good harmony in the society. Будет прекрасная гармония как в семьях, так и в обществе в целом. So yajna is so important to purify ourselves constantly. Ягна очень важна для того, чтобы очищать себя постоянно. It is not really sacrifice. Yeah, It is liberation. It's liberation. И на самом деле, в конце концов, эта жертва оборачивается не жертвой, а освобождением. It's only sacrifice from the personality. If you see it from the higher self, then It it's is liberation. liberation. Только для личности, для низшей личности это жертва, а для высшей самости это освобождение, свобода. So without this spirit of offering and sacrifice, you cannot expect liberation. И таким образом получается, что без духа жертвы вы никогда не достигнете никакого освобождения. And the second one, dana, means charity. Дана – это пожертвование, благотворительность. Also this deep secret of food, what Blavatsky said, that every atom goes through the goes through the experience of a human being. Yeah. So this is also being related with the food and the Yes. Because What did you say? Should I translate that? yes, Yeah, but say it again. Every in relation to food, because every atom on this planet was or will be also will experience the life of a human being. Yeah? Therefore, food should be also seen. We give the possibility of the atoms coming into a microcosm to experience human life. Who said that? Blavatsky. Блаватская как-то сказала, что
каждый атом на этом плане когда-либо на каком-то этапе станет человеком, станет частью человека. Поэтому, когда мы употребляем какую-то пищу, что-что? Станет человеком. Вот, А я что сказала? Because не atom частью is also, человека, а станет Станет человеком. человеком. is also Спасибо. consciousness. Atom has a И consciousness. поэтому, когда мы употребляем какую-то пищу, то мы просто даем этим атомам, так сказать, заранее узнать, что такое быть человеком. Because from the mineral, the plant, the animal, the human. So Потому что все имеет эволюцию от минерала к растению, к животному, к человеку. and afterwards the higher evolution, we will not touch it. Yes. Да, потом наступает высшая эволюция. Мы это не будем делать. So this dana, this charity, is the second implement to purify our И таким human образом, consciousness. дана – это следующее свойство, которое необходимо для очищения. You may ask, why always you say for the human beings? Is it not applicable for the other beings? А почему, вы можете спросить, а почему вы все время говорите именно про людей, а к другим существам это разве не применимо? But the other beings are always in that automatically, naturally. Да, но все остальные существа, они пребывают, им свойственны эти качества уже автоматически, с рождения, по So определению. the practice of yoga is necessary for the human beings. For other beings, they are always in that state. И поэтому практика йоги, она необходима именно для людей, потому что все остальные, они уже ее практикуют. Because they will never misbehave with the law of nature. Потому что они никогда не нарушают законы природы. Because of the freedom, the human being is prone to misbehavior. И именно из-за свободы воли, которая ему дана, человек может